Hello students, today we shall learn about shear design of PSC beams. This is a part of module 4. So first we shall understand the design steps. So in the analysis problems, you have already learned how to calculate the shear force and ultimate shear force. What I mean is, if you observe this point number 1, for external load, calculate ultimate shear force. Shear force calculate ಮಾಡಬೇಕು VU. That formula you already have. So you have to take the factored shear force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So VU. V ಅಂದ್ರೆ actual shear force. VU factored shear force. Okay. Next one. Calculate the capacity of concrete or ultimate shear strength. ಅಂದ್ರೆ VC0. VU ಅಥವಾ VC0 ಎರಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. After calculating these two parameters, you have to check if VC0 is greater than VU. You have to use this formula in page number 48 of IS 1343-1980. If VC0 is less than VU, you have to use another formula. We shall see here. For shear reinforcement, so this is the formula when VC0 here, for VC0 greater than VU, you have to use which formula? The first formula, this formula 22.4.3.1 when VC0 less than VC ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? This formula, page number 48. So these are the only difference. The remaining things are also given here. Next thing they have given, those are the spacing of the stirrups, what you have seen, those two formulas. So there is another condition for maximum spacing of the stirrups. It should not be greater than 0.75 dt. dt andre effective depth of the beam, or 4 BW. BW andre width of the beam. So let us understand this by solving a example. The support section of a PSC beam 150 by 300 mm is to resist a shear of 100 kN. See here, the shear force is given in the question itself, 100 kN. The pre-stresses centroidal axis is 5 Newton per mm square. Pre-stress at centroidal axis andre FCP. Okay, FCK directly given, it is M40 concrete, 40 Newton per mm square. The cover to tension reinforcement is 45 mm. Check the section for shear and design suitable shear reinforcement. So what they are asking, check for the section for shear, whether shear reinforcement is required or not, and design suitable shear reinforcement. Ft is equal to 1.5 Newton per mm square. So tensile shear is also given. See, cover to tension reinforcement andre cover ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 45 mm. So effective depth is total depth minus cover will give you effective depth andre dt in this case. First one, external shear force, that is ultimate shear force V is given, that you have to convert it to ultimate shear force 1.5 150 kilonewton ಆಯ್ತು, that is VU. ಆಮೇಲೆ internal shear resistance VC0 formula, you have to use this one from page number 46, 0.67 BD root FT square plus 0.8 FCP FT. This formula, in this formula all the data are known.
You have to just substitute and get the answer. So 150 is VU and VC naught is 86.59 kilonewton. Therefore, VC naught is less than VU. Therefore, we have to provide shear reinforcement. What does this mean? VU is shear force. VC naught is shear strength. Strength ಏನಾಗಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಶಿಯರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಶಿಯರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. To make this problem even more easier, we have to just assume two-legged 8 mm dia bars of stirrups, what we will be using. If we keep this as constant, we can provide the spacings. Okay, spacing calculate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ easier. So ASV, area of stirrups, is equal to, it is given 2 leg 2 into pi d square by 4, 8 mm dia. So ಏನಾಯ್ತು 100.53 mm square ಬಂತು. ASV ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾವುದಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ SV. ಸೊ SV is equal to 145.96 mm ಬಂತು. ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ you have to substitute and get the value. So after substituting in this formula, we got SV value as 604.9 mm. Also maximum spacing 0.75 dt at the fourth point design step ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ ಅದೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 191.25 mm. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 4BW ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 600 mm. So we have four values: 600, 191.25, 604.9 mm and 145.96 mm. We have four values. We have to choose the least value. We have to adopt. So taking least value, provide two-legged 8 mm vertical stirrups at 140 mm center to center. So here in this diagram, you might observe the spacing of the stirrups at the middle section is different, that is 190 mm center to center. Here 140 mm center to center. Why it is, we shall understand by this shear force diagram. Shear force diagram alli VU is the ultimate shear force, that is 150. But VC naught strength ಇರೋದಿಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋ ತನಕ how much ever the strength it can carry in that range, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ 190 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ರಿಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಉಳಿದಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವೆನ್ VC naught becomes lesser than VU, then we have to provide 140 mm center to center. So ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, let us understand. See, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಏನೋ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, VU ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, VC naught ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. VU ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 50 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಸ್ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಆಯ್ತು. VC naught ಎಷ್ಟಿದೆ 50. ಸೊ VC naught ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು VU ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಶಿಯರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾಮಿನಲ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ VC naught ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವಾಗ VC naught ಲಿಮಿಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ VU ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ VC naught. VC naught ಮುಂದುವರಿತಾ ಇಲ್ಲ, VC naught ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 140 mm ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ economical shear reinforcement. So this is one problem
We shall look into the next problem in the next video. Thank you.